Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji. Ni matumaini yangu kuwa ubuheri wa afya mahali popote ambapo ulipo. Karibu sana tuweze kukutaarifu kuhusu matukio ambayo yameweza kutokea kutwa nzima. Mimi naitwa Victor Wanaswa na kwa moyo mkunjufu na kukaribisha tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Kumbuka tumeweza kuandalia mengi kuhusiana na yote ambayo yameweza kutokea nchini Kenya, Afrika Mashariki na duniani kote. Anza kusema nasi katika mitandao yetu ya kijamii tukipatikana kama @Mwanzo TV katika mitandao ya Facebook, Twitter na pia ule wa Instagram. Kumbuka vile vile mtazamaji, leo hii takuwa tunasema na mmoja kati ya wawaniaji ambao watakuwa wanajitoza katika kinyang'anyiro cha useneta katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Kumbuka kaunti hiyo ni miongoni mwa maeneo kadha wa kadha ambapo kutakuwa kunafanywa uchaguzi mdogo kuweza kuwachagua viongozi baada ya Rais William Ruto kuweza kuteua baraza la mawaziri na kuweza kuwateua baadhi ya wabunge na maseneta ambao wanatoka maeneo hayo. Maeneo mengine ni kama vile kaunti ya Bungoma, eneo bunge la Garissa mjini na vile vile eneo bunge la Kandara. Lakini mtazamaji, hebu tuanze na taarifa yetu kuu ambako gharama ya mikopo ya Fuliza imepunguzwa kwa 50% huku mfumo wake ukisisitizwa kuwa ule wa dharura. Kulingana na kampuni ya Safaricom kwa ushirikiano na benki za NCBA na KCB, afueni hii itafaidi 80% ya Wakenya ambao ni milioni 28 wanaotumia huduma za Fuliza. Akipongeza hatua hiyo, Rais William Ruto ameelezea nia yake ya kuwaondoa Wakenya milioni 4 walioorodheshwa kwa CRB kufikia mwezi Novemba mwaka huu. Of borrowers on short term. As you have indicated yourselves, there is more traction towards 14 days, 14 days. It should speak to you that you need to think about other instruments and other facilities that should be able to take care of a slightly longer term borrowers. I also want to state here that the government of Kenya, and I have the nominee for Treasury here and the nominee for ICT here, these two gentlemen will be working with you in the financial fintech space because we want to work on credit, especially for our micro, small, and medium enterprises. That is the space where we have the largest opportunity. That is the space that employs almost 80% of our population. And yet they are constrained by access to credit. I have listened to many of them in the campaign trail. I was giving these good people an example of Shiko in Ruaka Market and her team. They borrow 1 million shillings every day, and they pay as high interest as 10% per day, which translates into 3,600% per year. Shiko and her team, they don't want free money. They are telling me, Mr. President, can we pay the same interest that Kenya Breweries is paying? Rais William Ruto vile vile amesema kuwa kampuni ya michezo ya kamari mitandaoni yanaendeleza shughuli zao kwa njia ambayo si halali. Akizungumza katika hafla ya ushirikiano kati ya kampuni ya Safaricom na mabenki ya KCB na NCBA, Ruto amemtaka gavana wa Banki Kuu ya Kenya Patrick Njoroge kudhibiti makampuni hayo ili yasiweze kukwepa ulipaji wa ushuru. The following, that Fuliza is addressing a certain category of borrowers on short term. Happy, Governor, that you are bringing into the regulation space our online betting companies.
because we also want them to pay taxes. At the moment, they are operating in a space that is opaque. I know opaque has many connotations lately, and not very positive ones. But that space needs much more clarity, and I am happy that the Central Bank of Kenya is taking steps to bring the actors in the online betting space to regulation so that we can make them much more accountable, and they can also support us build this country by everybody paying their piece and paying their taxes so that we can Rais Rigathi Gachagua ametoa hakikisho kwamba serikali ya Kenya Kwanza imejitolea kuhakikisha kwamba hali ya kilimo nchini Kenya inaimarishwa. Akizungumza katika maonyesho ya kilimo hapa jijini Nairobi, Gachagua ameorodhesha mikakati ambayo serikali ya Kenya Kwanza imeweka kuhakikisha kwamba sekta ya kilimo nchini Kenya inapigwa jeki. Add only two things. One, to confirm to all those present today, and indeed the people of Kenya, that our new administration has focused on agriculture and trade as the most effective tools to turn around the economy and restore the dignity of our people and create wealth and make farmers to have dignity in what they do for a living. Secondly, we want to ask all those in the agricultural sector to be ready to pull up their socks so that they can work together with our government and the county governments to increase productivity as we look for new markets. I want to confirm that we are going to have a paradigm shift in our foreign policy. All the ambassadors and the high commissioners who will be appointed by this new administration to serve in the various missions across the globe, 70% of their work will be to look for new markets for our agricultural produce while expanding the existing markets. Indeed, we have agreed that all the ambassadors and high commissioners who will be appointed will sign an MOU with us for 2 years on what we expect them to do in terms of enlarging markets and creating new markets. Those who are unable to deliver will be recalled back home to come and start farming with the other farmers here. Nchini Guinea ambako kesi inayomkabili kiongozi wa zamani wa Guinea dikteta Dadis Camara na washirika wake zaidi ya 10 imeanza leo. Inasemekana kwamba siku kama ya leo mwaka wa 2009 wanajeshi wake waliwaua kwa kuwapiga risasi watu 150 na kuwabaka wanawake 100 katika mkutano wa siasa katika uwanja jijini Conakry. Rais wa zamani wa Guinea na kiongozi wa kijeshi Musa Dadis Camara na watu wengine 10 watalazimika kusalia gerezani wakati kesi dhidi yao inapoendelea kusikilizwa mahakamani. Leo kwa huzuni mkubwa tumeshuhudia ukosefu wa haki baada ya wateja wetu 6 kupelekwa jela. Tout le temps de la procédure. C'est qui les 6 là? Il y a le colonel Claude Pivi, ambapo watazuiliwa Capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Thiebro Camara, le colonel Blaise Gemou, kwa kipindi cha kusikiziwa kwa kesi, et le général Shérif Ablaye Shérif. Hapo jana basi lilokuwa limezingirwa na magari madogo yakiwa na maafisa waliojihami lilionekana likipita kwa kasi kutoka kwa mahakama mpya iliyojengwa kwa ajili ya kuanza kusikizwa kwa kesi hiyo.
Nous avons présenté de la jurisprudence. Tuliwasilisha kesi, tumetayarisha majibu. Wateja wetu wameridhika. Sisi wenyewe pia tuliridhika kwa kuwa kikweli hawafai kupokonywa uhuru wao. Na leo hii mwendo wa saa 4 asubuhi, Kamara na maafisa wa zamani wa kijeshi na maafisa wa serikali wakafikishwa mahakamani ili kesi hiyo ianze rasmi. Asubuhi ya leo tumejiandaa kumrai kiongozi wa mashtaka. Ni bayana kuwa walikwenda kusikiza kesi sawa na sisi. Siku huo wa kuamkia kusikizwa kesi, haufai kumpigia mshtakiwa na kumwambia kuwa tunakuwasilisha jela. Hakuna aina hiyo ya kizuizi, ila hawakutuelewa. Kiongozi huyo anatuhumiwa kutokana na wajibu wake katika mauaji ya watu 150 na unajisi wa wanawake 100 uliotekelezwa na maafisa wa usalama katika mji mkuu wa Conakry mwaka wa 2009. Septemba 28 mwaka wa 2009, makumi ya maelfu ya waandamanaji wa kidemokrasia nchini humo waliandamana katika uwanja wakishinikiza Kamara asiwanie kama rais kwenye uchaguzi uliofuata, ila hawakujua watakumbana na mauti yao wakati wa maandamano hayo. Kiongozi huyo alichukua mamlaka kwa mapinduzi ya kijeshi mwaka wa 2008. Kutoka Guinea sasa tuelekee nchini Sudan ambako tunaangazia uvumbuzi wa chombo kama pembe ambacho kinatumika sana haswa wakati wa mavuno. Tazama. Karibu na mashamba mazuri ya kijiji chake katika jimbo la kusini mwa Sudani la Blue Nile, Yusuf Ismail ameunda chombo cha kitamaduni kama pembe kinachotumika kwa vizazi kuanzisha msimu wa mavuno. Sasa tunatengeneza mazao mpya kutokana na kibuyu kipya kilicholimwa, kwa sababu inabidi kitengenezwe upya kila mwaka, kwani chombo huchakaa kutokana na kuwekwa maji na unyevunyevu. Hivyo lazima tutengeneze mpya kila mwaka. Ismaili mwenye umri wa miaka 70 alikusanya vipande vya mmea wa conical gourd, kukatwa kwa uangalifu na kuosha ili kuunda tarumbeta ndefu yenye mwisho wa umbo la kengele ambayo hutoa sauti kali na kubwa na ya sherehe. Katika kijiji cha East Ganis, kama katika jamii zingine za Blue Nile, wanaitumia kusherehekea msimu wa mavuno ambao kwa kawaida huanza Novemba baada ya msimu wa mvua. Kilimo ni sekta kuu ya kiuchumi nchini Sudani, nchi yenye watu milioni 45 na mojawapo ya nchi masikini zaidi duniani. Takriban 43% ya nguvu kazi yake inafanya kazi katika kilimo, ambacho kinafanya 30% ya uchumi kulingana na makadirio ya Umoja wa Mataifa na Benki ya Dunia. Baada ya zaidi ya watu 120 kuuawa katika makabiliano ya kupata ardhi katika jimbo la Blue Nile mwezi Julai, waza hiyo pia ilichezwa kusherehekea kusitishwa kwa ghasia. Kidogo inajulikana kuhusu historia yake, lakini waza ina uhusiano mkubwa na matambiko yanayofanywa na jumuiya za Blue Nile, kama anavyoeleza Mohamed Solman, profesa wa muziki katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Sudan. Ni chombo kilichoundwa na mwanadamu katika jimbo la Blue Nile na kikundi cha kabila na jumuiya nyingine nyingi katika eneo hilo. Waza ambao ni wa kawaida sana miongoni mwa watu wa kabila la Funj kusini mwa Sudani wanatofautiana kwa ukubwa, na wengine wana urefu wa mita 2 na sawa na futi 6.5. Ukubwa wa kila chombo huamua kiwango chake cha sauti, na wachezaji wa waza hucheza katika bendi ya hadi wanachama 13. Kiongozi wa bendi kawaida hucheza ala ndogo zaidi. Ni chombo cha waza, ni matokeo ya mazingira. Imetengenezwa kutokana na kibuyu cha umbo refu la mstatili au silinda ambalo limepandwa kwa njia maalum. Baadhi ya wachezaji pia wangetumia pembe za wanyama kugonga waza yao kwa sauti ya mdundo. Ismail mwenyewe, mwanachama wa bendi ya waza, anasema anatarajia vizazi vijavyo vitaendeleza utamaduni huo. Kifaa hicho kimetengenezwa kutokana na kibuyu ambacho hulimwa mwanzoni mwa msimu wa mvua. Kinapokuwa, tunatonga kigingi ardhini, kisha tunaweka mwamvuli wa matawi ya miti na nyasi kavu juu ili kibuyu kitoke, kukua na kupanda. Asia Gamba, Mwanzo TV. Na
Felician Kabuga anayedaiwa kufadhili mauaji ya kimbari nchini Rwanda anatazamiwa kufikishwa katika mahakama ya jinai huko Hague tarehe 29 mwezi huu wa Septemba. Lakini je, unafahamu asili na fasili ya Kabuga? Hebu tazama. Nyange, kijiji cha mashambani kaskazini mwa Rwanda, ni mji alikozaliwa anayedaiwa kuwa mfadhili wa mauaji ya halaiki ya Rwanda, Felician Kabuga, ambaye anatazamiwa kufikishwa mahakamani huko The Hague tarehe 29 Septemba. Miaka 30 baada ya mauaji ya halaiki, urithi wa Kabuga bado uko kwenye kijiji. Felician Kabuga, ambaye anakabiliwa na kesi huko The Hague siku ya Alhamisi, anatazamiwa kufikishwa kwa kutumia mali yake kufadhili mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 yaliyotokea nchini Rwanda. Pesa na uhusiano wa Kabuga pia ulimsaidia kukwepa kukamatwa kwa zaidi ya miaka 20 alipohama kutoka Rwanda hadi Uswizi. Alikuwa akiandaa karamu na kuwaalika majirani zake wote, na kwenye karamu hizi alizungumza na kila mtu. Siku zote tulikuwa wengi, lakini alitukaribisha kwa furaha. Akishtakiwa kwa mauaji ya halaiki na uhalifu dhidi ya ubinadamu, ikiwa ni pamoja na mateso, ukatili na mauaji, Kabuga alikuwa akiishi chini ya utambulisho wa uongo nje ya Paris alipokamatwa na kuhamishiwa kwenye Mechanism for International Criminal Tribunals MICT huko The Hague mwaka wa 2020. Mmoja wa wakimbizi wanaosakwa zaidi duniani, mzee huyo mwenye umri wa miaka 87 mara nyingi amekuwa akitajwa kuwa mtu aliyefadhili mauaji ya takriban watu 800,000 nchini Rwanda kati ya Aprili na Juni mwaka 1994. Akiwa amezaliwa katika familia ya wakulima wa kawaida, kazi za kwanza za Kabuga zilijumuisha kuuza vitu nyumba kwa nyumba na kuuza sigara na nguo zilizotumika, maarufu nguo za mitumba, katika eneo lake la asili la Byumba kaskazini mwa Rwanda. Wanasema alikuwa ananunua mapanga ili kuua watu. Kumbe alikuwa mfanyabiashara. Alinunua mapanga, majembe na kila aina ya vitu ili kuwauzia watu, akisema alinunua mapanga kwa lengo la kuua watu. Sijathibitisha hilo. Mfanyakazi mwenye bidii, Kabuga alihamia Kigali ambako alifungua maduka kadhaa kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Ufaransa. Aliendelea kumiliki shamba la chai, kinu na mali isiyohamishika pamoja na vyumba na maghala. Kufikia mwaka 1994, alisemekana kuwa mmoja wa watu tajiri zaidi nchini Rwanda, na ikiwa wakulima katika vijiji vya mbali walihifadhi pesa, mara nyingi waliitwa Kabuga. Kabuga nakozemo. Nimekuwa nikifanya kazi katika shamba hili tangu nikiwa na umri wa miaka 15. Wakati huo Kabuga ndiye alikuwa mmiliki na alitulipa vizuri, lakini sijui chochote kuhusu uhalifu wake. Nilikuwa mtoto wakati huo. Nimeolewa katika eneo hili, lakini mimi si wa hapa. Kadri utajiri wake ulivyoongezeka, ndivyo pia uhusiano wake wa kisiasa. Mnamo mwaka 1993, mmoja wa binti zake aliolewa na mtoto wa kiume mkubwa wa rais wa Rwanda, Juvenal Habyarimana, ambaye mauaji yake yalisababisha mauaji ya kimbali ya mwaka 1994. Binti mwingine aliolewa na Augustine Ngirabatware, waziri wa mipango, ambaye alihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa jukumu lake katika umwagaji damu uliowalenga Watusi na Wahutu. Kabuga aliongoza mfuko wa taifa wa ulinzi, ambapo yeye na wafanyabiashara wengine walichangia, na ambayo iliyodaiwa kununua mapanga na sare za jeshi na wanamgambo wa Kihutu wa Interahamwe. Kulingana na mahakama ya kimataifa ya mauaji ya kimbari ya Rwanda ICTR, ambayo kazi yake baadaye ilichukuliwa na MICT, Kabuga alichangia katika mauaji ya Interahamwe na kuwadhuru watu waliotambuliwa kama Watusi kwa kuandaa mikutano kutafuta fedha za kununua silaha. Na mtazamaji, na wakazi kutoka maeneo ya Bungoma, Garissa Township, Elgeyo Marakwet na Kandara wanajiandaa kwa uchaguzi mdogo. Hii ni baada ya wabunge wa maeneo hayo kuteuliwa kwenye baraza la mawaziri la Rais William Ruto. Katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, tayari wawaniaji wawili wameonyesha ari ya kuwania nafasi ya useneta baada
ya Seneta Kipchumba Murkomen kuweza kuteuliwa kuwa waziri wa barabara. Mmoja ni mfanyabiashara Tim Kipchumba na mwingine ni mwanaharakati Jerotich Seii. Na leo hii tumebahatika kuweza kumpata na kuweza kufanya mahojiano ya moja kwa moja na naye Jerotich Seii kuhusiana na ari yake ya kuwania useneta katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Hebu tazama mahojiano haya. Naam, shukran sana mtazamaji kwa kujiunga nasi katika runinga ya Mwanzo TV, tukikujia moja kwa moja kutoka Nairobi, Kenya. Mimi naitwa Victor Wanaswa, na leo hii tumefanikiwa kumpata mwanaharakati ambaye atakuwa anatusaidia kuzungumzia kuhusiana na swala la kulinda katiba ya mwaka wa 2010 hapa nchini Kenya, na si mwingine ila ni Jerotich Seii, ambaye kwa lugha ya Kimombo anasema tumtambulishe kama an active citizen, na ni mahojiano ambao tutakuwa naifanya kwa lugha ya Kimombo. Kwa hivyo thank you so much Jerotich for giving us this opportunity to have a one-on-one interview with you. It's my pleasure. Thank you so much for having me with you today. Now let's start with Linda Katiba initiative. You are very vocal on matters touching the constitution, especially when Raila Odinga and his handshake partner, former President Uhuru Kenyatta, were pushing for constitutional amendments in regards to, or rather using the BBI. What can you say, or what can you tell us about the Linda Katiba initiative? Yeah, thank you. The Linda Katiba initiative is actually a collective of a few Kenyans who got together after the handshake between the former President Uhuru Kenyatta and Right Honorable Raila Odinga in 2018. And what started off as a peace-building initiative and an attempt to understand what was ailing the people of Kenya became a constitutional amendment initiative that we believed was highly unconstitutional in its formation. And so Linda Katiba is a group of Kenyan activists from various walks of life, various professions that came together and said, we want to address this issue of this Building Bridges initiative and the BBI constitutional amendment and the fact that it is unconstitutional. So Linda Katiba, of course, defend, protect the constitution, and that was the movement. There was no hierarchy, it's not an NGO, it was a movement. People who got together and said, we're going to stand up and fight this matter. We're going to go to court. We're going to challenge the legality of this constitutional amendment and say that there is no way that we as the sovereign people of Kenya will permit the repeal or mutilation of the Constitution of Kenya 2010 without due process. In other words, what we were saying as Linda Katiba is, if we as the people of Kenya believe that the Constitution is no longer fit for purpose, we should go about amending it in the right way. And what we saw with the BBI process was a series of actions that were illegal, unconstitutional, and basically subverting the will of the people of Kenya. And of course the court found it thus, and we are happy that eventually the whole BBI process all the way to the Supreme Court was brought to an end. A section of Kenyans will argue that you've been silent for quite some time. Were you affected by the move by NARC Kenya leader Martha Karua joining Raila Odinga? Oh, but Victor, we have not been silent. Linda Katiba is a movement in perpetuity. However, I will be clear that by April, when the Supreme Court came back to us with their judgment, the work of Linda Katiba in terms of its legal activism had ended for that moment. But one of the things we said as the co-conveners of Linda Katiba is we will always be there to defend and protect the Constitution. It could be Jerotich, it could be somebody else. Now, in relation to my very good friend, senior counsel
Council, Martha Karua, NARC Kenya leader, there was no confusion there because she was an equal and is an equal co-convener of the Linda Katiba movement. So her move to join Azimio, in the same way my decision to support William Ruto, it does not interfere with the ethos of Linda Katiba. Linda Katiba exists in perpetuity. We have to, as Kenyans, be forever vigilant and ensure that any attempts to subvert the constitution must be met with an equal force in the court of law and in the court of public opinion. So it was my hope that when the NARC Kenya leader and co-convener of Linda Katiba moved into the Azimio One Kenya coalition, that whatever happened, had the Right Honorable Raila Odinga won, that she would have done her best to defend and protect the constitution there, because that is what we are committed to do as members of Linda Katiba. And I will also add, we are many. We are about 10 or 12 people. Maybe you see the NARC Kenya leader regularly, or you'll see me on television commenting and so on, but we are an equal, flat group of co-conveners who are committed to defending the Constitution of Kenya at all costs. You openly declared your support for Kenya Kwanza and President William Ruto in the run-up to the 2022 general elections. Did that move affect your relationship with some of the members that you were with at Linda Katiba? You know, one of the things I want to underscore is, as Kenyans, as people generally, we have a democratic right to support whoever we feel provides the best solution for the country going forward. And during the campaigns, it turned out that the two front runners were from the Azimio One Kenya coalition and the Kenya Kwanza coalition. And in my particular case, I decided that I was going to put my weight and my support behind Kenya Kwanza, because it had a carefully and clearly articulated manifesto, a manifesto that I agree with, and a manifesto that I will work very hard to ensure that is implemented, because you cannot come and tell the people of Kenya, this is what I'm going to do, and then you don't do it. So mine is not only just to support the Kenya Kwanza coalition, and indeed there was a victory, and we have congratulated His Excellency President William Ruto, but we are committed to making sure that that manifesto and all his promises are implemented and are met and are kept. So in terms of the relationships that I've had with other members of the Linda Katiba team, look, we're comrades. It's our democratic right to choose and support whomever we would like to. Yes, of course, it might seem a bit strange that some of us were in different camps. Actually, one of the co-conveners of the Linda Katiba movement is Reuben Kigame. Of course, unfortunately, Reuben Kigame did not get to the point that his name appeared on the ballot, but he is also a co-convener of Linda Katiba. So we are many, we are diverse. You see activists like Boniface Mwangi, Wanjeri Nderu, a whole group of us, and our commitment, no matter where we end up in terms of our political affiliations and inclinations and support, is to defend and protect the Constitution of Kenya, which should then move into full implementation, yani kutekeleza katiba. So this is our commitment. And so as an active citizen, I try to move away from the ideas that now we are not friends anymore, we have broken up, we are fighting. No. Yes, there might be disappointments in terms of victory and loss and perceptions around what happened, but my belief is that we can always rally around and behind the Constitution of Kenya. 2 to 3 weeks after President William Ruto was the inauguration of President William Ruto, and a lot has happened. We saw the president removing the flour and petrol subsidies. We saw him making his maiden trip to US as the president. We also saw the purported return of the Shamba system in Kenya. Are you satisfied with all that happening? You know, Victor, one of the things I would say is that the Unga subsidy was a campaign gimmick as far as I'm concerned, because from what I understand, it never actually finally hit the shelves. And when it did, it was for a limited period. So
I put aside the unga subsidy, not to say that food security is not a big issue. It is a big issue. It continues to oppress and compress the capacity of the people of Kenya to live healthily. So that is something that should be addressed. In terms of fuel subsidies, what I have understood over time, and I do work in the areas of energy justice, is that the subsidies eventually became a smokescreen for undercover cartels to continue their oil importation actions with impunity. So yes, it is extremely difficult now, and everywhere you look, the price of super has gone up, diesel will be incrementally increased. This is going to be a big hit for the people of Kenya, but I believe that it is the right thing to lift the fuel subsidies at this point in time. However, this has a roll-on effect on the cost of electricity. And you know, I run the Switch Off KPLC campaign along with 5 other very brave active citizens. And one of the things we experience in our electricity bills is that when you have your billing and you're told this is how much you have consumed this month, you have all other manner of levies and taxes that come into your bill and eventually balloon your bill, so that if you were supposed to have paid 1,000 shillings, you find yourself paying 1,500 shillings or even 1,600 shillings sometimes. And we see that under those levies and tariffs, you have the fuel cost charge. So of course, with the lifting of fuel subsidies, you will see an introduction of increased prices under the fuel cost charge. This is all very technical, but I also come and ask questions and say, the fuel cost charge that we have to pay, which is one of the many levies that we have in our electricity bill, you're talking about diesel thermal electricity generation. Now, these diesel thermal electricity plants use what you call heavy fuel oil. So it's not your normal diesel and so on and so forth. It's almost like refuse, like sludge that you might buy from ships that are trying to get rid of the oil that they have carried. And eventually what happens is that heavy fuel oil is not even supposed to be taxed when you buy it, or be subject to the type of duty that super or diesel might be subject to. So it makes me wonder why our fuel cost charges are going up. Yes, lift the subsidy, remove the subsidy, but how should that, or why should that have such a heavy impact on our current cost of electricity? But that is just the tip of the iceberg in terms of uncovering the corruption that exists within the electricity generation, transmission, distribution and sales sector. And this is something that we work on as part of our Switch Off KPLC campaign. Then maybe your advice to the Kenya Kwanza administration in terms of electricity. You know, one of the reasons why I actually also came out in support of Kenya Kwanza was Kenya Kwanza had a very clear approach and agenda when it comes to the issues of electricity. Electricity is an enabler. Without electricity, we can't even have this interview. We cannot do so many things at a domestic level, at an SME level, and at a heavy commercial level. And what I liked about the Kenya Kwanza manifesto is that there's a commitment to look at issues of consumer protection. Why do we suffer as Kenyan electricity consumers under the burden of a monopoly? This monopoly offers us very poor customer care. We have dangerous transmission, transformers blowing up. You have illegal connections that electrocute children and other people on a regular basis. Our electricity bills are so high. Even when I looked at my electricity bill this morning, I almost had a heart attack. And you wonder, how are we supposed to sustain our livelihoods when we can't afford electricity? So Kenya Kwanza is going to look deeply into the issue of consumer protection. What are all these levies and taxes, and why is it that we are being burdened as electricity consumers? The other thing that Kenya Kwanza is going to look at is delinking Kenya Power, which is our main and de facto monopoly when it comes to the sale, distribution and sale of electricity, delinking it from government budgetary support so that Kenya Power has to function efficiently and effectively as a commercially viable, profitable company. Instead of all the corruption that happens under there, and then you come back to the government and say, in your budget, please provide us the following so that we can have the last mile connection or finish this transmission, finish that transmission. One of the things Kenya Kwanza will do will be to attempt to delink Kenya Power from government budgetary support. And then, of course, the broader commitment to look into
issues of widespread corruption within the energy sector. The independent power producers, the power purchase agreements, how are these agreements arrived at? Were they extra constitutional? And this is really a commitment to say we want to protect electricity consumers, the commercial, the smaller, medium enterprises, and the domestic consumer. So that was very clear, and I will be looking at that section of the manifesto very closely to ensure that Kenya Kwanza meets its expectations and goes even beyond its expectations, so that next year when you call me to interview me, I'll be able to say we've actually seen an improvement. We've seen a reduction in the number of heavy power purchase agreements that burden the taxpayer for 10 years, for 20 years, and so on. So we're looking forward to that type of positive move forward on the part of the Kenya Kwanza government, and we'll be there to hold that government to account, because ultimately our agenda is to protect Wanjiko, to protect the ordinary Kenyan, to make sure that there is more money in her purse so that she can afford to do other things, and so that he can afford to do other things. And that is our commitment, that we are not okay until everyone is okay. So if you can afford your electricity bill and I can't, that is not right. Electricity is something so basic, and we should be able to access it no matter where we are, and use it to build our livelihoods and improve the outcomes financially and economically for ourselves. And then my last question is about you being an active citizen. What can you say is the biggest challenge affecting women ascending to leadership in this country? You know, Victor, I have been very excited these past few weeks, because I've seen a number of women who effectively vied and won. We have so many more women governors than we had during the last administration. We have seen more women end up in Parliament, in the Senate, and so on. So for me, the 2/3 gender rule, which is enshrined in the Constitution of the Republic of Kenya, is something very important that we need to see the Kenya Kwanza government implement to the letter, because that is a constitutional requirement, so that we can see women rise up and women take their spaces in positions of power and decision making. And what I would say in Kenya is that the presence, for example, of the woman representative seat at the county level is one that has seen many women capture those seats and then springboard and catapult to other areas of leadership, either as just regular members of parliament. By the way, woman rep is also a regular member of parliament, but the member of parliament to governor positions, to senatorial positions, and hopefully we shall also see some women or we'll see more women in the cabinet. And President William Ruto has said he has committed to a 50-50 cabinet, and we're very interested to see what will happen when he finally announces the list of cabinet secretaries and principal secretaries, to see whether he has actually gone beyond the 2/3 gender rule and into a 50-50 presence of women and men. So I think for women, we take our spaces. We are leaders as much as men are. And the challenge is how to remain a leader of all people, at the same time recognizing that there has been a gender imbalance that needs to be redressed and addressed. So I come before you as an active citizen, not as an active citizen for women, but an active citizen for all Kenyans. But I recognize the fact that I'm a woman, and there are many things that have been structurally and systemically put in my way as obstacles to my leadership. And the more we remove these obstacles and structures that inhibit or limit women's access to leadership, the better we will be as a society, as a country, as a region. And remember, we stretch from the Indian Ocean to the Atlantic Ocean now as the East African community, and we need to see a continued growth in the presence and the voice of women in leadership. Women in leadership for all people, not just for women, but for all people. In the same way, when men are leaders, we expect them to be men who are leaders for all people, not just for other men. So I think the developments are very positive in Kenya at the moment. I look forward to a time that we will not even be talking about affirmative action, because that will be a non-issue, because there will be balance, there will be equality, and there will be equitability in all areas of public life and leadership in Kenya. Mwisho kabisa, umekuwa ukijitokeza waziwazi na kuelezea
maoni yako kuhusiana na masuala kadha wa kadha hapa nchini Kenya, kama vile wakati wa kulinda katiba, wakati wa kupigania ile switch KPLC. Sasa iwapo serikali ya Kenya Kwanza itakosa kutekeleza majukumu yake kuambatana na manifesto ambayo ilikuwa imetoa, tutakuwa tunakuona ukijitokeza pia na kuweza kuikosoa serikali? Shukran, Victor. I want to emphasize the fact that my support for Kenya Kwanza, my having voted for His Excellency the President William Samoei Ruto, does not mean that I become his praise singer on the sidelines. I will continue to hold him and his government to full account. And of course, kwa mtandao unaweza kusoma, wameshinda, sasa wameenda State House na wako tu sawa. No, we are not okay until everyone is okay. And all I can say is those who have known me and know me as an active citizen will never see me silent in the face of injustice against any man, woman, boy or girl. I will always be there. And in fact, Kenya Kwanza should be very happy that I am a supporter of Kenya Kwanza, because they will always have access to free criticism and to free praise and to free encouragement, because we will always be there to ensure that they do what they set out to do. And this is why we have a democratic process. If Kenya Kwanza does not deliver, we have the ability to vote the president out come 2027. So this is why the democratic process is so important. President William Ruto came and said, I will do this for all of you. This is what I promise. We say we will hold you to your promise and we expect you to deliver. And I have every confidence that he will. My understanding of him and my having listened to him shows me, or has convinced me, he is a man of his word, and he is really keen and committed to see a complete transformation in the lives and livelihoods of the people of Kenya. So we will be there. My active citizenship will always be there. Well, even if Right Honorable Raila Odinga had won and the Azimio One Kenya coalition was in power, I would still be there to criticize. Not because my side lost, but because it is our responsibility as active citizens always to stand up for what is right on behalf of those who cannot speak up no matter what. Thank you so much. Thank you so much.